On the day of mountaineering, I went to the Bemsapgol Valley of Chirisan Mountain. Wednesday, Wednesday. We each up to the valley. 각자 그 지리산 계곡 꼭대기를 가는데 각자 능력껏 가는 거야. 여기서 쉴 사람은 쉬고 올라갈 사람은 올라가는데 거기 이제 천년송이 있다고 그래요. 천년 기념물 두 그루가 있는데 거기까지 갈 사람은 가고 그 밑에 있을 사람 밑에 근데 거기까지 15명이 올라갔어요. 한 차에서. There are 2,000 of 2,000 year old monument to pine trees. Pine trees. Pine trees. At the foot of the mountain above 뱀사골. 그러니까 뱀사골 상류에 천연기념물 그 소나무가 두 송이 있어요. 근데 거기를 이제 올라간 거야. 우리는 올라갔는데 grandpa and grandmother pine tree is said to be 20 meters high. 20m 그 소나무예요. 두 나무가 하나는 할머니 소나무 하나는 할아버지 소나무. There is a 와운 마을 village high up there. 와운 벨리지 와운 마을이 그 산꼭대기 있어요. 그 지리산 산꼭대기 마을이 있어. 와운 벨리지가 있어. The people of 와운 벨리지 believe in these pine trees as a guardian deity and hold a memorable service every new year. 거기다 수호신이라고 해마다 정월달이면 제사를 지낸대요. 그 마을 사람들이 그 소나무한테. 그 소나무가 천연기념물로 지정돼 있어요. 거기까지 올라갔다가 내려오는데 we went up sweating a lot. 땀을 무지 흘렸어. A lot and down drink a lot of water. 내려오면서는 또 물을 엄청 먹었어. 물이 막 목이 말라갖고 거기 마을에 있는데 조금 얻어다가 막 마시면서 그러면서 내려왔어. 올적에. 그래갖고 포런치 we had a wild vegetables 비빔밥, wild vegetable 비빔밥, 산채 비빔밥, and wild mushroom hot pot at the restaurant. 버섯 전골, 야생 버섯 전골 이거 먹었고 after lunch we went to the Lotus Festival, 연꽃 축제, Lotus Festival and Wild 진생 Festival in 상림파크 in 함양. 거기에 또 들렸어. 함양 상림파크 공원에 들렸어. Stairs and mountains spewed water coolly through the large park. 굉장히 넓은데 저기가 분수가 거기에서 물을 많이 내뿜고 시원스럽게 그렇게 분수가 뛰고 있었어. 그래서 이제 거기를 갔다 왔고 last week I went to gym, play basketball all the time. all the time except Wednesday. 여기 산악회 가는 날만 빼고 all the time 거가 살았어요. 토요일 일요일도 다 하니까 늦게까지 살고 그렇게 일주일을 보냈답니다. 며칠. Look, did you buy the membership ticket? Fee? B. There. 6,000 won. Oh, really? 9,000 a month. won? 아니 그냥 I heard it. 6,000원. 9,000 won, right? 6,000원. She said 왜냐면 6,000. 9,000원 냈는데 Yeah. 다음 달에 저기 3,000원만 내래. 깎아지 9,000원으로 내랬대네. 그래 6,000원이. Really? 6,000원. Ah, that's very 65세 이상. Oh, okay. 그렇게 했고 I see. 연중 무휴
I see. 예. 그래서 시원하니 거가 놀기가 되게 좋아. Very good place 예. to 아니 stay. 근데 65세 이상에는 해당 사항이 없다며요. In that case, how much do they have to pay? If they are under 65, how much do they have to pay? 25,000 won? 65세 이상 아니면 얼마나 내야 돼? 아니면은 뭐 조금 더 내는가 보대. 25,000원이라고 들었는데. 25. 좀 더 내나 봐. 나 안 알아봤어. 근데 6,000원, 9,000원도 싼데 6,000원이라고? 응, 9,000원 냈어. 그 회원 등록할 때 어, 어. 그랬는데 어떤 사람 6,000원 냈대. 그건 또 뭐요? 그랬더니 다른 사람이 가서 얘기한 게 다 9,000원 낸 사람은 다음 달에 3,000원만 내면 된다고. 제가 듣기로는 응. 원래는 3만 원이고요. 응? 원래 3만 원. 어. 65세 이상 50% 할인 15,000원. 어. 노인복지관 회원 할인 30%? 응. 그래서 1,000원인가? 9,000원인데. 어. 근데 더 하나 노인 회원인 사람만 또 이제 더 네, 할인해 준 거야. 노인복지관에. 일반인은 3만 원. 근데 애들이 배운다고 여고생이 왔는데 1,800원 냈다네. 청소년이잖아요. 응. 청소년은 좀더 1,800원 냈대. 네, 청소년은 하루 1일 끊는 걸로. For adult 일반인은 1일 2,200원. 1일도 되는 거네요. 네. 3 hours. Yes, yes. 일주일에 한 번이나 두 번이면은 월권이 안 끊는 게 낫고. 그렇죠. 매일 가면. 매일 오는 사람은 회원제. 월권 끊으면 하루 종일도 가능해요? 하루 종일도 해요. 그럼 안 되는 거예요. 대근에서 하나지. 오전에 하고 와서 집에 와서 밥 먹고 좀 쉬어. 그래가지고 또 가도 돼요? 또 가. 나 오전 오후 갔다니까. 오전 오후 가서. 어디라고 했지? 저기 개족 용화사 알아? 엔트런스 용화사 절. 가기 전에 괴족산 올라가는 네. 거. 올라가는 응, 그 입구 밑에 쪽에 아까. 있더라고요. 너무 좋아. 우리 또 가시기가 좋겠네. 뭐 바로 10분밖에 안 걸려. 딴 사람 집에서 걸어가면 10분밖에 안 걸려. It was 우리 very 쪽문이 nice 생겨갖고 쪽문으로 쏙 나가면 10분밖에 안 걸려. 그래가지고 저, 어제도 우리 실제 남편이 아이고 정식이- 더운데 글로 가자. 실제 정식 이름은 회덕 뭐 체육 회덕 다목적 체육관. 다목적 체육관. 응, 응. Anyway, I was there on Saturday too. I enjoyed playing the table tennis there also. Well, I guess I may go at least once a week. Hopefully. 저도 거기 이제 지난 토요일 가보고 두 번째 가본 건데 한 주에 한 번 정도는 가서 탁구를 치던지 탁구 좋죠. 그 당구도 리차드 탁구장도 굉장히 넓고 좋아. 그래서 당구도 혹시 anyway that place is very good for summer. We can stay inside playing some activities. I mean exercise. I found the new place very good. Yeah. Saturday I was a little busy anyway, playing some, things from morning going to the Saturday reading club. I had to get up early at 6 and then usually I get up at 6 for Saturday reading club. 리듬 클럽 7시에 한다고 그죠? So I get up at 6 usually. 아침 일찍이 하니까. Yeah, so famous philosopher, the writer of the book titled After Living 100 Years, Kim Hyung-suk. Do you know? 김영석. Yeah, he wrote that book, right? After living for 100 years, 100년을 살아보니 이 책을 그거 있더라, 썼어요. 진짜. 그분이, 네. 그죠? 대충 He's a 읽어봐. philosopher and he's Kim Hyung-suk. He's the 대단한 장관이요. Yeah, he's the honorary professor at Yonsei University, and he is very healthy. Now he was born in 1920 actually, so he's now 105. 지금 104세인가? 105세시네. 150. Yes, yes. 감기 들어서? 아니야. 그거 왜 그래? 비염. 어? 비염? 아이고 심각하네. 그 병원 다녀야겠네. So he last time when he was 100, he still went around to give some lectures and he shows on TV show. He appeared on TV show, so that means he's very healthy
when I saw him on lecture, he told us the best time in his life after living for 100 years was from 65 to 75. That's what he said. 살아보니 100년을 살아보니 책을 쓴 분인데 그분이 뭐라고 했냐면 내 인생에서 최고의 시간은 65세에서 75세였다. 그랬다고. And he talked about some reasons why, which really sympathized me with me. I quite sympathized with the reasons why, because he said after 65 he was quite free from some responsibility because he didn't have to work at university. He has been teaching for a long time at Yonsei University. So after he retired, his time was very free, and he was healthy still, enough healthy to go around to give lectures a lot. So last time when he came to lifelong university, 시민대학, lifelong study education college, he talked about, he came down through by KTEX and himself. So I was quite impressed by his what is that energy and will things he goes somewhere to give some good lectures. So I'm at I'm now currently at that period actually. 제가 그 시기에 있잖아요 지금. So I try to see how much I can enjoy my time. And recently I started learning guitar. And actually I felt my life was very good after 60. 저도 60 이후부터 삶이 너무 좋더라고요. I'm very free. Spend my time on what I want to do, what I like to. And I'm quite free from working hard. I worked up to 62 actually. 62세까지 일했는데 사실 이제 일 안 하면서부터 이제 내가 하고 싶은 일에 원하는 일에 시간을 보내니까 너무 좋더라고요. So like Georgie, he's free from his work after retirement. He's still healthy, and I think he can enjoy what he wanted to do. So as long as you can work well, not lying on bed in a hospital, your life will be quite okay. You're not rich enough because when you work and make money, maybe you can have more money. But after you retired from your working or after you stop working, you cannot make, you may not use your money much. But I know that there are things that you can enjoy a lot with not much money still. So if you are healthy enough, I think after 60, after 65, you will have a really better time. Believe me. Yeah, believe me. 60살 이상 돼서 65살 은퇴 뭐 하시는 분들 은퇴 안 하더라도 60 넘으면 좀 이제 일을 좀 접고 이제 본인이 뭐 자녀 교육에 대해서도 자녀에 대해서도 조금 이제 편해지고 뭐 이렇게 되면서 자기 하고 싶은 일에 더 많은 시간을 쓸 수 있다. Eventually, what most people want to be is a free man, right? Happiness and free man, right? Having happy time, right? Yeah. 그러니까 결국 원하는 게 돈 버는 것도 행복하려고, 돈 벌어서 여행 가고, 돈 벌어서 뭐 쓰고 행복하려고. 그리고 이제 그런 모든 것들이 자유로워지려고. 그런데 그 자유로운 시간은 사실은 일에 묶여있지 않았을 때가 이제 제일 큰 거니까 시간을 자유롭게 자기가 if you can manage your time according to your will or your plan, I think it's quite free. So that happens usually after you retired from your working. And you cannot use as much money as you can, but still it's good time because there are things really essential which are all free. Like what you need
essentially is the air, fresh air, and the sunshine and water. Those things are really essential, basic things. But Okay. Korea has very good condition Some about it. some lines struck to me. Mhm. You said to us you write my mister, My mister, my mister, my mister, my mister. mister What is mister? written by Taeyong. My mister. 아, 나의 아저씨, my 예, mister? 예. Yes, yes, yes. 이때 드라마 Uh-huh. the main actress Uh-huh. said to other people, Uh-huh. uh, I want to be old like you. Ah, I see. 예, So that I don't have to be 예, I don't have to 예, suffer from 예. So what to say. some actress said those were the days for me. Mhm. 그 여자분 한 분이 나도 아가씨만한 때가 있어서 좋았다고 말하니까 제 여주인공인 아이유가 나는 빨리 나이 먹었으면 좋겠다고. 왜 나이 먹었으면 좋겠냐고. 그때가 되면 좀 삶이 편할 거잖아요. 이렇게 이야기를 했잖아요. 그러니까 다들 놀라서 장막에 좀 오랫동안 흐르고 좀 그랬던 그 장면이 생각이 나요. Yeah. Still, but I try to remember, as I told you last time, my 봄날, spring is today. 그래도 여전히 나의 봄날은 오늘이라는 것은 잊지 않고 살려고 해요. 됐죠, 마음이. Then I have a question to George. George, what year are you in the Best time in the best time in your life? through your life. Now or 40s, 16? 60s. I think in my 80s, 80s? that's my age, Now? and Now. I think this is my best time. Yeah. Why? Really? Great. Why? Why? I have good health. I have no financial problems. In fact, my finances are such that I can help others. Um, let's see, what else? The only negative is my wife is in America. Everybody has one thing leg. But I've always had one philosophy in my whole life, and that is make the best of the time you are in. Make the best of it. Even if there are some negative parts of it, make it good. Do things that you enjoy. Do things for others. And I live in a really wonderful country. Yes, yes. I mean, who could ask for more than that? The only negative is really the struggle with Hangulmal, Korean. Korean, I spend all my free time is spent trying to learn Korean. And this is really, really challenging. But the positive to that is I don't have Alzheimer. Oh, you don't have Alzheimer. Yeah. That's right. That's And very one of the best ways to fight one of the best ways to fight Alzheimer is have challenges for your brain. Hangulmal provides a tremendous challenge. So, and I have many students. So I'll show you the type of thing I'm doing. This sounds very stupid, but these are practicing how you write your alphabet, how you write. And my student who I teach on Friday evening pointed out that I was not very good at this. Why? In school, when you're learning this, you have to be very, very precise, or the teacher complains. My student, who's a sophomore, complained. She said, your letters are not always perfect. And she pointed out, help you. like this. You can see, my letters are not always perfect. Yeah. So that's how you learn. Maybe America is the free country. I mean, if So- you are perfect, you don't have to learn. So how many of these did I do? Almost 2,000. 2,000. Yeah. So And you are understand, very lucky.
About halfway through, I cried because 언제 끝날까 hard? 모르겠네. It's hard. because I felt like I was in baby, 베이비. Agi. And I remember in school the teacher making me go to the blackboard and write, I will be good, 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 500 times. 나는 잘할 거야. And that brought back sad memories. Ah, Yeah, so, really? yeah. Yeah. You did something wrong? Oh, I'm sure I did something wrong. I'm positive. It was I believe punishment. you will be soon be a toddler. Not more baby. Toddler. So what's the punishment? So I will be. 그거는 심슨. I'll be good. It was punishment. I think. It was punishment. From teacher. 착한 아이가 될 거야. It was punishment from teacher. So as I say, it's my golden years. Now. Every year, every day, every minute has positives and has negatives. That's right. But I try to look to the positive. Yeah. Um, I think that's the way how to live yeah. 100-year life. 그게 So- 그대로 사는 삶의 지혜인 것 같아. That's the top secret. Yeah. And one of the positives is people like Lucy and Peter, who are very, very good and helpful. And all of you. You are all part of my wonderful day. Talk more. Young people, more. young people, cheer up. Your best time hasn't come yet. Best day hasn't come yet. 젊은이들이여, 당신들의 최고의 시간 아직 안 왔다는 거 기억하세요. 그런데 리스타 굳이 일수 I am with you. 감사합니다. Thank you very much. I think why English? That's the reason Why? To survive in Korea. No, 넌 코리안? I you 소리가 Why do we learn? Why do we Why learn we English? do 영어를 배우는 이유가 study English? 제가 쓰고 Is what? 싶었어요. I'd like to 예. write in this talk with SBC member. Why 우선 할까요? why 내가 왜 영어를 배우니? Why do I learn? Do I learn? Why do Why do I learn English? is because I am happy to with you. I With you. 네. 그래서 영어를 배워요. 그런 것 같아요. That's the 여기에 reason. 미스터 제이제이 라이트 왜 영어 배우냐 우리가. 그래서 제가 한국말로 여기다 쓰고 그걸 에스컵한테 물어봤어요. 이거 영어로 써줘. 플리스. Translate 프랑스. 그렇게. in English. 그런데 에스컵이 너무 무서웠나 봐요. 뭐라고 저한테 딴소리를 해서 제가 그거를 했는데 아무튼 anyway I am happy with you with Mr. 도지 and SBC member. That's it. Thank you. Yeah. Then the other thing is to minimize expenses. My hobbies, hiking, doesn't cost money. Playing guitar does not cost me money. Yes, yes. The only thing that really costs me money is my Korean teacher. Oh, okay. That costs. Why? Because I pay her the same amount I receive. Because I think that's fair. Oman won per hour. What's the minimum wage in Korea? Man
12,000. Minimum wage. Now they set the money to try. I think It's not impossible to live on 12,000 per hour. 네. It's absolutely impossible. 네. So I feel it's fair that my Korean teacher receives the same amount I receive for teaching. So you know, actually, when you get older and older, it you don't really spend as much money as you used to use. right. Because, as he said, the hobbies you are trying to enjoy doesn't really. If you find a good place to go and do, you don't have to really pay a lot. Same like coming to like SEC to learn English. Every month you pay 30,000 won, right? But if you have to really go to some other place like Hagwon or private lesson, then you have to pay a lot. So also, if you wanted to play the table tennis, as we talked to, if you go to some gym, paying membership fee, like she said, then that's much less than you pay for like private lesson. And I also taking guitar lesson from Richard. I don't pay anything actually. He's really wonderful teacher. I found it actually. So if you find the good companion, good friend, or good teacher, you can enjoy it. You want to learn something like English or table tennis or I don't know whatever. When you get older and older, you'll see that you don't have to spend much money. Unless you really wanted to have good clothes or luxury handbags, cars, or like some traveling, then you still need a lot of money. But otherwise, as I told you, if people can enjoy the sunlight and air, fresh water, and good companion, good friendship, then your life will be quite satisfactory, I think. That's what my idea. And then the other thing, I enjoy my Korean church. I'm the only person who speaks only English. They all only speak Korean. So it gives me a chance to practice Hangulmal Yes, with my fellow church members. And it's a small church, which I really like. And I get to play a guitar every week at the church. Then the other thing is umchek. Umchek, very important. Good food. And this group has the best food. I see. You really have excellent food. I think because Lucy knows the good shikdong. Shikdong. 맛집, 맛집. And you specialize in hanshik. Yes, yes. And I really appreciate that because I think that's the healthiest food in the world. Much more healthy than hamburger, French fries, and hot dogs, right? So this is a wonderful chance for me to have really good food. So that's mostly what I have to say. 감사합니다. Last week, as usual, I went to 개족산 gym with James and Lucy. At lunchtime, some movie struck to me, named by Korean Fish. 초록 물고기라는 영화가 갑자기 생각나서 점심 같이 먹으면서 그 이야기를 했어요. 초록 물고기에 대해서. 초록 물고기 대사가 생각이 갑자기 나더라고요. 대사하고 제가 하고 싶은 말하고 좀 관련성은 없지만 잠깐 연결시켜서 이야기를 좀 하고 싶어요. 명계남이라는 배우가 이제 누구지? 영어도 가끔 써주세요. 네. 액터 명계남 네. says to 액터 문 아하. 액터 문 형분?
예, 문성근. 보스. 예, 보스. When I was young, I raised a dog. When I raised a dog, I often kicked him. Kicked his dog. But the dog grew older and older. But the dog attacked me. Why? He the dog was afraid of me, even though the dog growed bigger and bigger. 그러니까 이제 명계남이라는 배우가 문성근한테 이야기를 해요. 내가 어렸을 때 강아지를 한 마리 키웠는데 발로 차면서 발로 잡고 자주 찼다. 예, 근데 그 개가 자주 커가지고 세퍼드가 되게 큰 만큼 컸는데도 나한테 대들지를 못한다. 왜냐하면 그때 맞았던 그 트라우마 때문인지 내 발을 이따만하게 크게 본다. 그 이야기를 하면서 그 유명한 그거를 해요. 이렇게 명계남이가 문성근 목에 대고 이렇게 한단 말이 이렇게 개 취급하듯이. 그리고 가가지고 이제 한석규한테 죽게 돼요. 이제 결국은 문성근이 한석규를 시켜서 명계남이를 이제 죽게 하죠. 제가 왜 이야기를 했냐면 고등학교 때 제가 my high school friends said to me that story to me when we played billiard. 그러니까 그 친구가 저한테 대학 다닐 때 당구장에 가면 저한테 꼭 그 이야기를 해요. 저희한테는 그 친구가 대학교 들어올 때 150점인가를 치고 들어왔어요. 고등학교 때. 근데 저는 당구를 한 번도 안 쳐봤거든요. 저희 때는 당구장 가는 게 고등학교 때 금지됐었어요. 저는 항상 축구를 좋아해서 축구하거나 야구하거나 뭐 탁구를 하거나 이런 구기 종목을 좋아했는데 그 친구는 착실한 줄 알았는데 모르게 가서 당구를 쳐나가요. 그런데 대학교로 오니까 선배들이 그 친구를 너무 좋아해요. 당구를 이제 150 정도 치고 오니까. 근데 저는 하나도 못 치니까 그 친구가 저를 가르쳐 준다고 이제 30 치는 데 가가지고 항상 그 친구가 저한테 그런 이야기 하거든요. 항상 이렇게 저한테 하면서 너는 안 돼 하면서 하는데 나중에 이제 좀 들어가지고 그 친구는 이제 250점이 됐어요. 당구를 치고. 근데 저는 나중에는 이제 저는 300점이 됐어요. 300점이 되니까 그 친구가 저한테 이제 한국말로 할게요. 가끔 어떤 개들은 항상 세버스처럼 무서워하는데 어떤 미친 개들은 주인을 물어. 그런다고 저한테 미친 개라고 자기가 주인인데 무서워해야 되는데 자기를 문다고 이렇게 이야기를 하는 거예요. 근데 왜 제가 이 말을 하냐면은 열심히 하면은 열심히라고 말하기 좀 창피한데 열심히 하면 그 벽을 넘을 수 있다라는 게 I want to tell you something which is related to the how to speak English in this class. 그러니까 제가 오늘 여러분께 이야기하고 싶은 것은 여기 수업에서 좀 영어로 말하는 법을 좀 이야기하고 싶어서 아까 그 이야기를 먼저 한번 꺼냈어요. 제가 이제 조지 쌤이 말하는 걸 이렇게 구글 번역기로 들어보니까 원어민이라 그런지 조지 쌤이 말할 때는 90% 이상 정확해요. 번역을 정확하게 합니다. 말하는 것도 그대로 다 나옵니다. 그러니까 영어로 말씀하시는 거 그거 메이 선생님 말씀하는 것도 거의 정확히 나옵니다. 80% 이상은 거의 정확하게 나오니까. 그리고 제가 집에서 한번 혼자 테스트를 해봤어요. 이거 켜놓고 제가 영어로 읽어보니까 제 말은 50%도 안 맞습니다. 그러니까 제가 발음이 굉장히 안 좋은 거예요. 네. 발음도 안 좋고 액센트도 좀 안 좋은 거예요. 제가 말하는 것은 단어가 제가 방금도 which 이렇게 썼는데 제 나름대로는 관계사나 쓴다고 which를 쓰는데 이건 계속 what를 보여주는 거예요. 저는 which라고 말하는데 계속 what만 보여줘서 제가 발음이 부족하구나. 그래서 제가 여러분들께 말씀드리고 싶은 건 뭐였냐면 영어 쓰고 해석을 하려고 하지 마시고 이걸 켜고 내 발음이 얘가 제대로 알아듣는가를 보고 오시는 게 좋을 것 같아요. 영어로 말씀하시고 한국말을 할 필요는 없어요. 왜냐하면 제가 보기에 보통 조지 쌤이나 메이 쌤이 쓰는 말들을 여기서 정확하게 말하고
정확하게 기계가 알아들으니까 여러분들은 영어로 말하는 것만 얘가 알아먹을 수 있게 하면 돼요. 왜냐하면 여러분들이 쓰는 문장은 제가 보면 어려운 문장이 없어요. 어려운 단어도 거의 없어요. 여러분들이 정확하게만 발음하면은 우리가 다 알아들을 수 있어요. 그러니까 여러분들이 한국말로 번역을 하려고 하지 마시고 얘가 내 말을 알아듣는지만 보시면 돼요. 내가 발음만 정확하게 할 수 있으면 우리는 한국말 안 쓰고 다 말할 수 있습니다. 제가 생각할 때. 그러니까 제가 왜 그 이야기 했냐면 열심히 하면은 주인을 무는 세파트가 될 수 있어요. 항상 주인을 못 물고 그 벽에 갇혀 있는 게 아니라 그 벽을 넘을 수 있어요. 그 벽을 넘으려면 이 기계하고 훈련을 해보세요. 이 기계가 알아먹으면 이제 주인을 무는 개가 될 수 있는 거예요. 여기까지 하겠습니다. 이야기 정리가 좀 재밌게 말씀해 주시네요. Thank you very much. 말씀을 쉽게 하는데 그게 아닌데 여기 이제 우리 얘기하는 것도 어쨌든 잘 다르게 입력되는 얘기죠. 그런데 나도 그걸 많이 느끼거든요. 근데 그걸 말씀드렸잖아. 천천히 하면 좀 틀려도 그냥 정확하게 좀 알아듣는 것 같은. 근데 조지 쌤은 빨리 해도 정확하게 나옵니다. 우리 빨리 하면 안 되죠. 예, 그러니까 발음이 안 된다. 발음을 연습해라는 거예요. 근데 이 기계가 알아들으면 괜찮은 거예요. 그러니까 이 기계를 설득시키세요. 그러니까 우리는 지금 영어를 한다고 하면 자꾸 한국말을 들으려고 하는 네. 문제를. 근데 아까 뭐 위치하고 원치 뭔 이게 저는 위치를 말하는데 얘는 자꾸 제가 말한 걸 워치로 알아듣는 거예요. 똑같은 내용인데 저는 위치 하는데 얘는 계속 워치만 보여주는 거예요. 나는 위치라고. 그러니까 우리 발음이 내가 정확하게 알고 있다고 해도 상당히 다르게 많이 있어요. 안 먹혀. 제가 관계사로 something, which 쓰면은 얘가 something, watch로만 계속 나오는 거예요. 저는 something, which라고 말하는데. 그리고 제가 충격 먹은 것은 제가 그때도 더 클래스 했는데 갑자기 메이 선생님이 스트레스 이러는 거예요. 그래서 스트레스? 근데 삐때 선생님도 번역할 때 거기다 스트레스라고 번역을 해놨어요. 유튜브에. 그래서 아, 내 발음이 이렇게 부정확하구나. 제가 사실은 혀가 다른 사람보다 깁니다. 혀가 길고 예, 여기 치아가 지금 여기 뺐잖아요. 치아도 세고. 근데 이것도 위치 비슷해가지고 두꺼워가지고 혀가 좀 부자연스러운데 아, 이 세 가지가 잘못돼가지고 지금 발음이 더 부정확하게 됐구나 생각이 들어서. 그러니까 약간 한 말씀만 짧게 하고 답을 하셔야 됩니다. 그래서 아나운서들이 볼펜 물고 연습하는 게 괜히 그런 게 아니고 정확한 한국 발음 그렇게 쉽지는 않아요. 얘도 제 발음을 못 알아듣습니다. 예, 다음 분.